నమస్తే, వెల్కమ్ టు 99 టీవీ ఆరోగ్యమస్తు. సిపిఆర్ అంటే ఏంటో అందరికీ తెలుసు. ఒక మనిషికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళే వరకు ఆ మనిషి ప్రాణాలు నిలపడానికి చేసే చిన్న ఒక ప్రక్రియ సిపిఆర్ అనేది. ఇప్పుడు చాలామంది కూడా బయట మన రోడ్ మీద ఎవరైనా పడిపోయినప్పుడు ఇటు కానిస్టేబుల్స్ కావచ్చు, పోలీస్ వారు కావచ్చు, అంటే చిన్న పెద్ద అనే వయసు తేడా లేకుండా కూడా చాలామంది హార్ట్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్నారు. వీరిని ఎమర్జెన్సీగా మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లేలోపు ఈ చిన్న ప్రక్రియ ద్వారా ఇది చేసి మనం కాపాడే పరిస్థితులు కూడా చాలా చూస్తున్నాం. అసలు సిపిఆర్ అంటే ఏంటి, సిపిఆర్ని ఎలా చేస్తారు, ఎంత టైం వరకు చేయాలి, ఆ కంప్రెషన్ స్పీడ్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఏంటి అన్నీ మనకి తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు కేర్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ షర్జిల్ గారు. మేడంని అడిగి అసలు సిపిఆర్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక చిన్న అవేర్నెస్ లాగా మనం తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్. కార్డియోపల్మనరీ రీసక్సిటేషన్ అంటారు. సిపిఆర్ అంటే కార్డియోపల్మనరీ రీసక్సిటేషన్. ఇట్ కెన్ బి ఫర్ ఎనీబడి. ఎవరికైనా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చిందా, కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఈజ్ అ వెరీ బ్రాడ్ టర్మ్ అనమాట. అది దానికి ఎప్పుడైనా సంబడి ఈస్ ఫాలన్ అన్కాన్షియస్, అన్రెస్పాన్సివ్ అయిపోయారు, మాట్లాడట్లేరు, మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రికాషన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఈజ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ టాట్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సిపిఆర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎప్పుడైనా యూ హ్యావ్ సీన్ సమ్ వన్ ఆన్ ద రోడ్, లైక్ యూ జస్ట్ మెన్షన్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీబడి. ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండొచ్చు, న్యూ బోర్న్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఎల్డర్లీస్ ఉండొచ్చు. ఇట్స్ ఏజ్ హ్యాస్ నో బ్యారియర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో? These are the guidelines which are laid by AHA. Okay, the whole process which is taught to every doctor now, they want everybody to know. Be it school children gani, elders gani, teachers gani, bus drivers, railway stations, everybody should be aware. Ee situation everkaina it shouldn't come, but yes, anybody can face it at any given point. So the first and the foremost thing you have to check is if the person has a pulse and if he is breathing normally. Okay, so these are the two things you need to check. So the first and the foremost important thing is, say I am walking on the road, I'm seeing somebody is walk on the road and suddenly I find him unresponsive. Okay, so what do? You just don't jump on the patient and you start CPR. Okay. You have to wait and see if the scene is safe for you. Wait and see meaning doesn't mean that we delay it over the time, but make sure in the middle of the road మనం చూసాము ఎవరు పడిపోయారు, మనం ఏంటంటే సిపిఆర్ ఎలా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, does he need CPR is the first and the foremost important thing. We need to understand that. And second thing is, okay, if I see that a patient is unresponsive, I do not want to stand in the middle of the road and give him CPR. A building is crashing, okay, the roof has crashed, any building, fire is there, okay, at any given point. So I want to give CPR to the patient, or I want to know if he needs CPR at the first of all. First I think you have to check if the scene is safe. Okay, if I am the resuscitator, I see that there's a building fire, I just can't run inside and give CPR because I will need more people to come and save both of us. So the most sensible thing is, do not just jump into fire, but bring the patient outside in a safe scenario where the scene is safe for you as well as the patient, because even he needs more people to come. I just cannot give CPR on my own, so I want more people to come. So I will first take him out, check if the scene is safe, take him to a safe place. What I do is check for response of the patient. I have ensured that the scene is safe, I have taken the person aside and I want to check for scene safety. Okay, so you tap the shoulders, gattiga kottali. Sir, are you okay? ఓకే, అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ సీ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ అసలు తగ్గట్లేదు, ఏమీ రెస్పాన్స్ లేదంటే మేము మిమ్మల్ని కానీ ఎవరైనా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ అని అడుగుతాను. హెల్ప్ యాజ్ ఇన్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీబడి కమింగ్, కాలింగ్ ఫర్ ద అంబులెన్స్, గెటింగ్ అన్ AED, ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. అండ్ నౌ ఐ విల్ బి అలోన్ విత్ ద పేషెంట్. అట్ దిస్ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ 2 things. ఓకే, వన్స్ పల్స్ చూడాలి, సెకండ్ థింగ్ రెస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని. ఓకే, మామూలుగా మనం పల్స్ అంటే ఎప్పుడైనా వీ హ్యావ్ సీన్ doctors from a very long time, they always check this, but what happens is when your blood pressure is very low, this pulse cannot be there. Okay, so the best place to check is the pulse on the neck. Okay, మన మామూలుగా ఇది విండ్ పైప్ ఉంటుంది, దాని పక్కన ఒక మసిల్ ఉండేది. ఓకే, సో మన ఫింగర్స్ తీసుకొని ఇలా దగ్గర పెట్టాలి ఈ విండ్ పైప్ దగ్గర. ఓకే, సో వన్స్ యూ ప్లేస్ యువర్ ఫింగర్స్, 3 fingers వేసారు, ఇలా పెట్టే కానీ యూ కెన్ ఫీల్ సమ్ పల్సేషన్స్. Yes, once you see that,
you can know that the person is breathing or no. That is the short place. Any other pulse, it may be there, may not be there, and it will take time. Why we want to check this is, this will barely take you 3 seconds. Like the moment మనం చేయి పెట్టాము 3 seconds లో తెలిసిపోయింది. అది పల్స్ ఉందంటే మనకి త్వరగా తెలుస్తుంది. Because we have very less time and we have to act very fast అన్నమాట. అందుకని we have to check pulse within 3 seconds. You will know. Max, you should check for 6 seconds, not more than 10 seconds. Okay. So while we are checking the pulse, same time while I'm checking the pulse of the patient, I will look at the chest. Okay. Now if he is breathing, his chest will be moving. Okay, how much ever is the breath, how efficient it is, it doesn't matter, but I will see some chest movement is there for sure. So now at these two things I have to check. Now say my patient does not have a pulse, he does not have any respiratory efforts. That confirms he is in a cardiac arrest. Okay, so there is no breathing, there is no central pulse, or the heart is not beating. So we have to do two things. Give him compression so that the heart is working, give him breaths at this point. Okay, so where exactly do we give a chest compressions is, we have a bone, okay, which is called as a sternum or the breastbone. It is the longest and the strongest bone in the body. Okay, so how much ever of pressure you apply, it's not going to break. Okay, so that's the reason you have to give compression on that area only. Okay. Same time, if my hand slips and it goes on the ribs or anything at that chance, there will be a risk of the ribs breaking. Okay. And we are doing more damage to the patient than giving them an effective CPR. Alright, so at this point I should make sure that center లోనే ప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ బోన్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడే లైక్ ద రిబ్ కేజ్, రైట్? సో ద బోన్ ఇస్ ఇన్ ద సెంటర్. సో ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ మన చేతులు ఈ సెంటర్ బోన్ పైననే ఉండాలి. మనం ఇటు అటు ఎక్కడైనా because emotions are high when we are giving CPR, so your hand might tend to slip anyway. So always make sure that it is always on the center. Okay. And use your dominant hand. Okay, so you place your dominant hand, you interlock your fingers. Okay, manam iddaru rendu fingers like hands should be interlocked in between each other. Dominant hand ne mana bottom lo pettali. Yes. Okay, and you place your hand and the heel of your hand, the heel of your palm should be exactly on the sternum, on the lower end. Okay, we don't go on the upper end, but we come on the lower end. Okay, this placement is very important because the heart has to get compressed. At this point, because the heart has stopped, we are artificially compressing the heart so that the heart starts to work again. So we exactly place our hand on the lower end and then you place on your dominant hand over it and you lean over the patient. మామూలుగా ఇట్టు గాని ఇలాంటి ఇస్తే it is not going to give you my patient effective CPR. So what I do is make sure that you're comfortable. That's the reason you let them be on the floor, or if the patient is on the bed, climb over the bed and give CPR like that. Okay, so first of all you're going to lean on the patient. మన ప్రెషర్ మన భుజాల నుంచి డైరెక్ట్ హీల్ ఆఫ్ ద పామ్ కి రావాలి. ఎందుకని we have to apply full force. The chest should get compressed at least to 2 inches and then come up. So you have to apply that force. Giving CPR will get you tired very fast. Okay, so if you're going to give it like this, you're going to get tired very early. Yes. So the pressure has to come from your arm. Okay, so you place your arms exactly over this. Avoid any bending at the elbow. Okay, and 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So we give 30 compressions. Compression speed should be between 100 to 120. Okay, it should be so fast. మామూలుగా ఏంటంటే if you are giving 120 per minute. Okay. It should be that fast. Because say normally our heart beats from 60 to 100. So at least your heart. Second ki 2 compressions మనం ఇచ్చేది. You have to give it like that. Only then is your heart going to sink. ఒక పర్సన్ వల్ల అవుతుందా 120 Yes. compressions? See, that's the reason we have to practice. The more we practice, that's the reason we have mannequins, so that we can practice more on the patient. Like before we come to a scenario, if everybody is aware of taking some BLS sessions, etc., we learn. The entire day is dedicated on those, so that we can give compressions. ఓవరాల్ గా అదే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి. Yes. You have to maintain. ఏంటంటే ఒకటి ఉంటుంది చెస్ట్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్షన్ రేషియో. సో ఇన్ 10 minutes CPR if you're giving, 8 minutes should be only CPR, purely CPR, nothing else. So CPR is that important.
Okay, so there is a 10 minutes 8 minutes కంటిన్యూషన్ ఒకే పర్సన్ చేయడానికి అంటే no, not one person. See, exactly. For 2 minutes, I can give CPR for 2 minutes. 2 minutes తర్వాత ఏదో ఎవరైనా usually I'll talk about the rotation also. So 2 minutes you can give. I switch over, come and give breaths to the patient, a person, and then the person who's giving breaths can come. You have to keep rotating because you cannot give. Usually 2 minutes or 100 compressions is what one person can give. Take rest for 2 minutes or maybe 4 minutes, come back again. Rotation lo undali. That's the reason we have called for help in the starting, because one person cannot give CPR for a longer time. Okay, so like how we have just given 30 compressions, what do we do next is second part of the CPR, pulmonary resuscitation. I want the lungs also to get inflated, okay, to receive some 100 to 120. Okay, get good quality. It is something called as, yes, we just don't have to give CPR. మన మామూలుగా BLS నేర్చుకున్న వాళ్ళకి CPR is just not any normal CPR. It should be a high quality CPR. We want to give a good CPR because we want the patient to come back, revive the patient. So the whole idea is giving a high quality CPR. So that point you should give it from 100 to 120 times in a minute you have to give CPR. Second thing, the depth should be good. Okay, like I just discussed, at least you should go to 2 to 2.5 inches depth. Okay, and the second thing, you should let the recoil be there. So whenever I'm giving a chest compression, I'm pressing the chest. లోపలికి వెళ్ళి ఆ బయటకు వచ్చే బయటికి రావాలి. మామూలుగా ఏంటంటే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు మిమిక్ అ హార్ట్ కంప్రెషన్. జస్ట్ ఇలా పైన కాకుండా జస్ట్ ప్రెషర్ అనేది లోపలికి ప్రెషర్ వెళ్ళి బయటికి రావాలి. హార్ట్ లైక్ అది మనం చెస్ట్ కంప్రెస్ చేసాము కదా, ఇది రిప్ కేజ్ కి లోపలికి వెళ్ళి బయటికి రావాలి. మామూలుగా ఏంటంటే మన మామూలుగా గుండె కొట్టుకున్నప్పుడు ఇట్ కంప్రెసెస్, ఇట్ రిలాక్సెస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు కంప్రెస్ అండ్ నాట్ లెట్టింగ్ ద చెస్ట్ రిలాక్స్, ద బ్లడ్ విల్ నాట్ ఫిల్ ఇన్ ద హార్ట్. ఓకే, సో చెస్ట్ రీకాయిల్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తూనే అది లోపలికి వెళ్ళి బయటికి కూడా రావాలి. Yes, you have to take care of that. Like when you're giving compression, you should see it's going in, it's coming out, it's going in, it's coming out. And fourth and the most important thing, so మన మామూలుగా fourth part అంటే ఏంటంటే you should minimize interruptions. సో ఎనీ టైమ్ యూర్ గివింగ్ CPR, మన మామూలుగా బ్రెత్స్ కూడా ఇచ్చినారప్పుడు కానీ ఇఫ్ ఐఎమ్ టైర్డ్ అండ్ ఐ వాంట్ మేడం ప్రియాంక మేడం టు టేక్ ఓవర్, సో వాట్ ఐ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ ఇస్ వెన్ ఐమ్ గివింగ్ కంప్రెషన్, వెన్ ఐమ్ టైర్డ్ ఐ టెల్ హర్ టు బీ రెడీ. అయితే మీరు మీ చేతులు పైన పెట్టుకొని యూ షుడ్ బి రెడీ లైక్ దట్. కెన్ యూ కమ్? యా. సో ద మూమెంట్ ఐ మూవ్, షీ ప్లేస్ హర్ హ్యాండ్. సో దిస్ యూ విల్ అవాయిడ్ ఎనీ ఇంటరప్షన్స్. మనం మామూలుగా మ్యాక్సిమం టైం మనం ఎప్పుడైనా రీసక్సిటేట్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు CPR ఇస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో కమింగ్ అప్ టు దిస్, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ 30 compression, coming up to 2 compression. So we'll just have a brief run till now. What all do we do from the starting? First is check for scene safety. Check if the patient is safe, like is in the safe area and you can bring him out. Second thing is check for response of the patient. Okay. Third step is call for help. Okay, call for help ante maamulga manam third I'll talk about AED in some time. That person, whenever you're telling, okay, you have confirmed that the patient is unresponsive, you should ask them to get an AED. ఓకే, మామూలుగా ఏంటంటే ఈ డివైస్ ఎక్కడైనా ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ ఇట్స్ దేర్ ఆన్ ద రైల్వే స్టేషన్స్, ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. సో యూ షుడ్ ఆస్క్ దెమ్ టు గెట్ అన్ AED. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ వి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపరేట్ ద స్టెప్స్ ఆల్సో. ఆఫ్టర్ దట్ యూర్ చెకింగ్ ఫర్ ద సెంట్రల్ పల్స్, okay, or the carotid pulse. You should check for at least 6 seconds and not more than 10 seconds. Same time you look at the chest, look for any respiratory effort. Once the moment I realize that there is no pulse and there is no respiration, I start CPR. 30:2 compression. You can give breaths in the 3 ways like we have discussed before, and till the help comes. So now maybe I am the one who's giving, Priyanka garu will come and help me in some time. So she can take over compressions, I will take over the respirations at that point. So that's how we continue until we feel there is a pulse. సో మామూలుగా ఎప్పటి వరకు ఇవ్వాలంటే ఎవ్రీ 2 minutes మనం చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ ఇచ్చామనుకోండి, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 100 times we have given chest compression. సో ఆఫ్టర్ 100 compressions or maybe after 5 cycles, meaning 30:2 ఇలాంటి 5 cycles అయ్యాక you can check for the pulse of the patient. Okay, at that point if you feel a pulse, wait until medical help arrives and you can hand over the patient to the paramedics and the ambulance staff. Okay, so like that. So for how long can you give CPR is again a subjective thing. Okay, now usually what we practice is if it is a witnessed arrest, we can give CPR up to 1 hour also.
Okay, if the patient is not reviving, you can give it up to 1 hour also until you get a pulse, or maybe you feel after some time you've given CPR for 1 hour, 1.5 hours, and there is no response from the patient, you will have to call it ends. So now coming to the second step, that is pulmonary resuscitation, or how we are going to give breaths. There are 3 ways we can do this. Okay, you can give mouth to mouth. Second one comes with mouth to mask. Then third one is by an ambu mask. Okay, I first talk about how we can give mouth to mouth. So what exactly we do is hold the patient's head. 10 minutes compressions tarvata మనం Kadamma, we give 30 compressions is to 2 breaths. Okay, so first 30 compressions, followed by that we have to give 2 breaths. Again I go back, give 30 compressions. So that is the ratio we must have heard about, right? 30 is to 2. That is 30 compressions, and then we come to 2 breaths. Now how we exactly give breaths is, you hold the patient's chin and place your hand on the forehead and you give a head tilt and chin lift. Okay, with this what happens is మన airway open అవుతుంది. సో మామూలుగా మనం ఏమైనా ఆక్సిజన్ ఇస్తే వెంటనే లంగ్కి వెళ్తుంది. ఒకవేళ if we avoid this step and we don't do it and we place it flat, the air is not going to reach the lung. So this part is also very important. So I have to give a head tilt and chin lift, and I'll close the nostrils of the patient. Here I'm talking about how to give a mouth to mouth. Okay, I will close the nostrils of the patient, hold my mouth close to the patient's mouth and blow air into it. Okay. Is what we need to give. Again I start my CPR. 30 compressions, and again we give 2 breaths. Now coming to the second method, there are certain things called as ambu masks or pocket mask. మామూలుగా ఇలానే ఉంటాయి, కానీ they will come in small pocket size. You can use it for any resuscitation or anything. So if you feel like, if you have this mask, so this mask basically it is triangular upwards and it's flat downwards. So the triangular portion comes on the nose, this comes on the lower part of the mouth. Okay, the wider part fits exactly across the mouth. So we take the mask, place it on the face, and you have to make sure it's tight, because at this point if I blow air and any kind of leak is happening, it's not going to reach the lung. So this is also very important. So you have to get a good thing. You can place it like this, air into the lung. Now coming to the third one, this is usually called as an ambu. This usually we use in the hospitals, or any paramedics coming to rescue the patient, they will have this ambu. This is nothing but as an ambulatory mobile breathing unit. So what happens is, this is the entire, usually this part is connected to the oxygen. This one gets filled with oxygen. Here there's a pressure leak, so any high pressure oxygen will, like how in a pressure cooker, it just leaks out any extra oxygen. So this is usually connected to a mask to give your breaths. What exactly you do is you follow the E and C technique. E is basically you form an E with your middle finger, your ring finger, and your little finger you use to form C. E, and your index and your thumb you'll be using to form a C. So the whole idea is to get a good air seal. మామూలుగా ఏంటంటే మనం ఇలాంటి రెస్పిరేషన్ అయినప్పుడు ఎయిర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది, అందుకని వీ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ టైట్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దీస్ ఫింగర్స్ టు ప్రెస్ ద మాస్క్ అగేన్స్ట్ ఇట్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ టు డూ హెడ్ చిన్ లిఫ్ట్. Okay, and you can see, right, the chest is also moving up. So that is it. So when you're giving these respiration also, make sure that you're not giving it very fast also. ఇలా మనం మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఇచ్చినారు అనుకోండి, అప్పుడు లంగ్స్ పక్కన వాట్ ఎవర్ లేయర్ ఇస్ దేర్, దెల్ బి అ లేయర్ కవరింగ్ ద లంగ్, లైక్ we have a head, basically our brain in a skull. The same way lung also has a protective covering. So usually what happens when you're giving this pressure too fast also, that it might rupture. Okay, so that's also there, it will cause a pneumothorax. So ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు మనం మెల్లగా ప్రెషర్ ఇచ్చి, you should look for a good chest raise and give it over at least over 2 seconds. 1 2. Okay, so that is about it. And మెల్లగా we start giving CPR. So at this point if there are 2 people, మీరు ఇలాంటివి చూస్తే గనుక మన దగ్గర అయితే ఇది రెడీగా ఇది ఉండదు. That's the reason you can give either mouth to mouth. If you have a pocket mask, you can use a pocket mask. So now people find it a little uncomfortable to give it to somebody they don't know. At that point you can use any kind of barrier, place a kerchief across the patient's mouth, or use any kind of a filter or anything to give a chest compression. So
అది కూడా మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోకుండా నెక్స్ట్ పర్సన్ రెడీగా ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ కంప్రెషన్స్ అట్ ఎనీ గివెన్ కాస్ట్. ఓకే Priyanka garu, now we will be talking about how exactly does an AED work. What is an AED? AED is nothing but an automated external defibrillator. Usually in the starting, like how we spoke, who needs CPR? Somebody who's does not have a central pulse and is not breathing on his own. Okay, there can be times where your patient is having a pulse but we see that he is not breathing. Okay, multiple times, young children who are on opioid overdose or something like that, somebody elderly with some asthma issues and all, at that point we might witness or come towards a situation where they are not they have a pulse but they are not breathing properly. In that case you have to only give them rescue breaths. Okay, rescue breaths are nothing but you give them breaths like how we were giving 30:2 compressions. In the same way you give them rescue breaths, but this time the ratio changes. Every 6 seconds once you have to give them a breath. So now if I know this, like if I want to give this person a mouth to mouth respiration or maybe a pocket to mask respiration, in this case every 6 seconds I will give them breath when I know there is a pulse. But in this point also every 2 minutes you have to keep checking the pulse. Okay, yeah. Coming to one more point which is called as an external automated external defibrillator. This is nothing when what happens is your heart rate might be going very high. Okay, these are things are called as a shockable rhythms. మనం మామూలుగా మూవీస్లో చూస్తాము, లైక్ దే గివ్ దీస్ షాక్స్ టు ద పేషెంట్ అండ్ దెన్ you see their body. This is not given for every patient. Okay, that's a myth, like multiple points. People think that everybody who needs CPR needs these shocks also, but you need shock only when the rhythm is shockable. Okay, shockable rhythms అనేది మనది ventricular fibrillation, pulseless ventricular tachycardia. ఇలాంటి రిథమ్స్లో మనకి మామూలుగా ఏంటంటే వాళ్ళకి షాక్ ఇవ్వాలని అవసరం ఉంటుంది. షాక్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మన హార్ట్ ఇర్రెగ్యులర్గా బీట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బీటింగ్ అట్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ రేట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ దాట్ ఈస్ నాట్ జనరేటింగ్ ఎనీ పల్స్. So the patient heart has stopped but is just quivering. Okay, so you need to stop that so that mana heart the mamulga like normal natural system takes work. Okay, comes into action. In this point external defibrillator helps. This is nothing but a dummy AED. Similar things you must have seen in multiple airports and then at Bangalore airport, multiple airports you have these external defibrillators in a glass wherein you break the glass, take out the AED. So what happens is this can be used by any person. You don't need to necessarily be a medical professional to use that. Anybody can use it. That's the reason it is available everywhere. So what happens is every time you open the box itself, it turns on. You don't need to press the button or anything at all. Okay, so this opens on its own. So you have a green colored button. Okay, so that is the power on button. Okay, and then this is a connector wherein I will plug the cords and this machine will analyze the rhythm for me. ఏంటంటే మామూలుగా ఎనీబడి వుడ్ నాట్ నో, యూ డోంట్ హ్యావ్ అ మానిటర్, యూ కెనాట్ సీ ఇఫ్ ద రిథమ్ ఇస్ షాకబుల్ ఆర్ నాట్. సో ద మషీన్ ఇస్ డూయింగ్ ద వర్క్ ఫర్ అస్. సో అవర్ జాబ్ ఇస్ టు గివ్ CPR and apply these paddles and keep it so that the machine will analyze for us that if we can give a shock or not. So these paddles usually they come with these pictures on that. Okay, so one picture. సో ఇది ఏంటంటే మన రైట్ కాలర్ బోన్ కింద ప్లేస్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్, ఇట్ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇమీడియట్లీ beneath the right clavicle. So everyone which is coming, it's an arrow, so I know for sure that this will go underneath the right clavicle, right collar bone. This will come near your apex, meaning మన మామూలుగా లెఫ్ట్ నిప్పెల్ ఉంటుంది దాని కిందనే కానీ ఓకే దాట్ ఏరియాలో ప్లేస్ చేసేయాలి. ఇది మషిన్ ద మూమెంట్ ఐ ప్లేస్ దిస్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ కనెక్టర్. ఇది ఎల్లో కనెక్టర్ తీసుకొని ఈ పాయింట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ ఫ్లాషింగ్ లైట్ పక్కన ఇది ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. ఓకే, వన్స్ ఐ ఇన్సర్ట్ దిస్ అట్ దిస్ పేషెంట్ at this point the machine will analyze the rhythm anamata.
it will let us know that at this point if the rhythm is shockable or not. Kani at this point when the machine is analyzing the rhythm, we don't give CPR. You move away from the patient and let the machine, because if you are giving CPR at that point, the machine మొత్తం టచ్ చేయకూడదు పేషెంట్ ని. We should stay away from the patient and let the machine analyze the rhythm. ఒకవేళ this machine has found out that this rhythm is shockable, it will give you a prompt, meaning ఇది ఆరెంజ్ బటన్ లైట్ అప్ అయిపోతుంది, ఓకే బ్లింక్ అవుతుంది. ఇంకా మనకి ఈ పాయింట్ లో తెలుస్తుంది కి we have to give a shock. So at that point also you should make sure nobody is touching the patient. మామూలుగా ఏంటంటే అది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వస్తుంది, ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ CPR at that point or touching the patient, however, you might be at a risk, okay. So always stay clear. ఈ పాయింట్ లో I will check and say everybody clear, stay clear of the patient. So everybody, ఇది ఈ పాయింట్ లో you should be loud and clear, because somebody feels they are not able to hear you, they will know. If you tell it loud and clear, make sure everybody is clear. After that point ఈ బటన్ ని మనం ప్రెస్ చేస్తాం. ప్రెస్ చేస్తే కానీ it will deliver the shock. The moment it has delivered the shock, the machine will tell you, okay, shock delivered. Shock deliver అవుతే కానీ మనం వెంటనే CPR స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, ఓకే. that is the use of AED, ఓకే. అండ్ ఇంకా మామూలుగా ఎప్పుడైనా AED, like there are certain doubts where people want to know somebody who's having an external defibrillator. కొంతమందికి డిఫిబ్రిలేటర్స్ కానీ పేస్ మేకర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళలో మనం ఎక్కడ పెట్టాలి? మామూలుగా అది డిఫిబ్రిలేటర్స్ ఇస్ జనరలీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద చెస్ట్. మనం దానిపైన ఎప్పుడైనా పెట్టకూడదు. ఈ ప్యాడ్స్ ఎప్పుడైనా అది స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి, అది దానిపైన పెట్టకూడదు. సెకండ్ థింగ్, మామూలుగా మనం మెడికేషన్ స్టిక్కర్స్ పెట్టుకుంటారు కదా, అది ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచ్. అది ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే కానీ యూ టేక్ అ క్లీన్ క్లాత్ అండ్ ఆల్ అండ్ క్లీన్ ఇట్, రిమూవ్ ద డ్రగ్ స్టిక్కర్ అండ్ యూ క్లీన్ ఇట్ అండ్ దెన్ అప్లై ద ప్యాడెస్, బికాస్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ అస్. ప్రాసెస్ అంతా తర్వాత మనం ఈ లోపు అంబులెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనము హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఓకే. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెస్క్యూ మెజర్స్. మనకి ఎప్పుడైనా తెలిసిందా, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీబడి వి నో, somebody we don't know also. These are the rescue methods we need to learn until ambulance or any medical help arrives. Okay, so this is something which everybody should be learn. I strongly feel that, you know, every person should learn, like, you know, be it parents of a newborn, okay, be it elderlies who are taking care of the elderlies, they should know every part of CPR because it is such an important thing. And you know, in foreign countries they make sure that every school is teaching this. You know, parents of newborns are given classes for 2 days, you know, based on CPR. I think we should be you know, creating more awareness. And you know, I am very happy that, you know, you guys have come to learn this and then, you know, giving me the opportunity to teach this. ఈ అవేర్నెస్ అంటే ఇది CPR ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆ పర్సన్ కూడా కంపల్సరీ ఒక అవేర్నెస్ అనేది, మినిమం అవేర్నెస్. yes, basic awareness they have to. మనం ఇంత ముందు కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా చాలా మంది మనం చేయడం కూడా చూస్తున్నాం, ఆ అవేర్నెస్ అనేది తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇంకా దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇంకా ఇంకొంతమందికి మనం రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్. ఎస్ డెఫినెట్లీ. అందరికి ఎవరికైనా మన ఎప్పుడైనా ఒక స్కిల్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ వి గో అండ్ టీచ్ అనదర్ 2-3 people, you know, it will definitely go and it will spread awareness. That is more important because, you know, like we know, it's an inevitable, death is an inevitable thing. Anybody at any given point you can go through such a scenario. So it's the best that we learn and, you know, we are aware and make sure that, you know, we know how to do the things right. You know, తెలుసుకున్నాం is not only important but doing it in the right way is very important. Like how we, if specified, effective CPR is very important because if you're giving effective CPR only, then your heart is going to, you know, start pumping again. So these things are very important. Paying attention to the minute details and giving it in an effective way is more important. Yes, definitely ma'am. నిజంగా CPR అనేది ఎలా చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా క్లియర్గా సింపుల్గా మాకు తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదండి CPR ఎలా చేయాలి, ఇప్పటికే అందరికీ తెలుసు. బట్ ఇంకా ఏంటంటే మేడం చాలా పిన్ టు పిన్ ఆ ప్రాసెస్లో స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది మనకు తెలియజేశారు. నిజంగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎదురు కావచ్చు. మీరు రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటే ఇలాంటిది ఏదైనా సిచ్యువేషన్ చూసినప్పుడు కూడా నిజంగా మీకు ఇలాంటి ఒక అవేర్నెస్ అనేది ఉంటే మీరు ఒక లైఫ్ని అయితే సేవ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే మీకు వస్తుంది. డెఫినెట్గా ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే డెఫినెట్గా హాస్పిటల్స్ కూడా ఇప్పటికీ ఇలాంటి డెమో సెషన్స్ కావచ్చు, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. వాటి వల్ల నిజంగా ఎందరో ప్రాణాలు అనేది కాపాడబడుతున్నాయి.
ఇది ఇవాళ ఆరోగ్యమస్తు. కీప్ వాచింగ్ 9090.